Hello, now today we are going to talk about the part 2 of Hardy-Weinberg equilibrium. So today we are going to discuss what is gene frequency or allelic frequency. Allelic frequency അല്ലെങ്കിൽ gene frequency എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ജീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലീലിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് other alleles at the same locus with no regards to the distribution in organism. So what I mean by gene frequency? അല്ലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓക്കെ ഇൻ എ ജീൻ പൂൾ കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ അല്ലീൽസിലെ സെയിം ലോക്കസ്. ആ സെയിം ലോക്കസിലെ അതർ അല്ലീലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോഴും വിത്ത് നോ റിഗാർഡ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് റിവാർഡൊന്നും ഇല്ല. സോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എൻ അല്ലീൽ ഇൻ ദ ജീൻ പൂൾ കമ്പയർഡ് വിത്ത് organism. Okay, now we can see an example കാണാൻ hypothetical population with two alleles a small capital A small a on the locus and small a capital A dominant small a recessive. We will have three types of individual ഉണ്ടാവുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, and then 1/4 homozygous dominant, 1/4 homozygous recessive, half heterozygous dominance genotype capital A small a. Next we are going to talk about what is gene frequency അല്ലെങ്കിൽ allelic frequency. Suppose there are 100 individuals in a population. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ 100 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ 40 ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ്. ആ 40 എന്ന് വരാൻ കാരണം 40 ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 40 ആർ ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ്. Next 20 are homozygous recessive. Then frequency of the X allele. Now we are going to talk about the frequency of A allele, capital A allele, that will be capital A എന്ന് പറയുമ്പോൾ homozygous dominant എന്ന്. So we are going to talk about അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 100 പേരുണ്ടെന്നൊക്കെ 40 20. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ അല്ലീൽ വിൽ ബി എ അല്ലീൽ എന്തോരം ഉണ്ടാവും? ആദ്യത്തെ അല്ലീൽ 40, രണ്ടാമത്തെ അല്ലീൽ 40, ഓക്കെ, അങ്ങനെ 40 80 പ്ലസ് പിന്നെ അടിയിൽ 40 ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 40. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര? 200 gives 0.6. Now the frequency of small a allele will be small a. Small a is only they are also found in heterozygous dominant 40 plus homozygous recessive. 20 are homozygous recessive, so 40 plus 40 divided by 200, 0.4. Thus the gene frequency can be calculated dividing the number of particular allele in a question with the total number of allele present in the locus in the population. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സുഖത്തിന് നമ്മുടെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലേ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലേൻ്റെ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക വിത്ത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലീൽ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദറ്റ് ലോക്കസ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് അല്ലീൽ നോക്കുക. അങ്ങനെ അതൊന്ന് so that locus in the population. Next, what I mean by gene frequency? So if the frequency of A is represented by P and
that the gene A is represented by Q at the same equilibrium condition, the total frequency is represented by 1. ഇവിടെ equilibrium ആണ് P plus Q is equal to 1. അപ്പോൾ P is equal to 1 plus Q. Q is equal to 1 plus P. So today we are going to talk about what is genotypic frequency. Definition എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the number of kind of individuals from population all of which exhibits exact same character with the respect to the locus under consideration. അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കൈൻഡുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഓൾ ഓഫ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് സിമിലർ ചാർജർ അവരെല്ലാവരും സിമിലർ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലോക്കസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ആ എടുക്കണ ലോക്കസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തൊരു സംഭവിക്കണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സപ്പോസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദെയർ ആർ 2 അല്ലീൽസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ലോക്കസ്, 2 അല്ലീൽ ഒരു ലോക്കസ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ആസ് ഡോമിനൻ്റ് ആൻഡ് റെസസീവ്. ഇവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് റെസസീവ് ആയിരുന്നു. ദർ വിൽ ബി 3 kinds ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇവർ 3 തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസാണ്. 3 kinds. ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ്, ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ്, ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ്. ഓക്കെ. Now what do you mean by genotypic frequency? And there are so many. N is equal to number of individuals in the population. D is equal to total number of homozygous dominant, total number of heterozygous dominant, total number of homozygous recessive. Okay. Then genotypic frequency of capital A individuals will be like D by N. Okay, D എന്ന് വെച്ചാൽ total number of homozygous dominant divided by N എന്ന് വെച്ചാൽ total number of individuals in the population. Gene frequency of capital A small a individuals will be total number of heterozygous dominant divided by total number of individuals. Genotype of frequency small a individuals will be R by N. R means total number of homozygous recessive, N means total number of individuals in the population. Estimate the frequency of a gene AI that is obtained from the estimate frequency gene A2. Okay, so P എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2D plus H divided by 2N. Okay, and estimate the frequency of the gene. To know the frequency divided by total into 100. It is not an important one. Now this is actually very simple topic and we will discuss about in the next class, and this is all we did right now. Thank you.